Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich euch und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Genshin Impact. Ja, das letzte Mal Entschuldigung, haben wir uns um die Barrieren innerhalb der Ruinen von Dvalin gekümmert und heute wollen wir endlich den Drachen herausfordern. I'm thinking about turning these adventures into songs after we're done. Naja, wir haben auch viel zusammen erlebt. Hopefully this song will be sung for years to come by the people of Mondstadt, just like the legend of Vanessa. I have loved that song since I was small. How are you feeling today, Honorary Knight? I am completely prepared and fully confident that we can do this. Seid unbesorgt. Auch ich bin in Höchstform. Even Master Diluc accompanied us to the very end, despite only being an accidentally involved bystander. You shared your secret with me, and I only returned your trust to the same extent. Wie sieht es bei Venti aus? It's freedom. Freedom? When you first arrived at Mondstadt, did no one tell you that Mondstadt is the city of freedom? Ja, Ember hat uns davon erzählt. She really is a child of freedom. Mondstadt is a romantic city without the reign of a king, and its citizens enjoy the most freedom amongst the 7 nations. I hope the dragon that once protected Mondstadt will soon be free too. No one should have deceived him by telling him that Mondstadt betrayed him. And no one should have told him that it was his eternal duty to protect the city. He has the right and freedom to choose his own way of life. Venti? Well then, traveler, may the thousands of years of wind that have blown through Mondstadt go with you. Just like the last time, I shall channel animal energy for you. Hab ich's doch gewusst. Die Stimme damals, das warst du, nicht wahr? Oh, no wonder you said his voice sounds familiar. Und damit haben wir Stufe 21 schon erreicht. Hä? Jetzt wird wieder 20 angezeigt. Seltsam. Aber wir machen uns nun daran, den Boss herauszufordern. Und wie im letzten Part gesagt, möchte ich vorher einmal kurz schauen, ob wir noch ein paar Dinge optimieren können, da wir in der Zwischenzeit natürlich neue Artefakte bekommen haben. Was haben wir denn für Sachen? Aufladerate haben wir hier. Angriff. Nochmal Angriff. Verteidigung. Ich glaube, da bleiben wir bei der Aufladerate. Hier bleiben wir sowieso dabei. Das ist unser einziger 4-Sterne-Kelch, den wir haben. Hier haben wir momentan KT. Haben wir hier etwas anderes? Hier haben wir auch nochmal KT. Ich glaube, dann nehmen wir mal den hier. Denn das ist ein einzelnes Set, was wir dann auch direkt haben. Hier haben wir nochmal Berserker. Tatsächlich haben wir gar nicht so viele andere Optionen. Das heißt, das, was uns jetzt am ehesten übrig bliebe, wäre, Artefakte zu verstärken. Dann würde ich sagen, widmen wir uns doch mal unserem 4-Sterne-Artefakt, was wir haben, und verstärken das mal mit den ganzen 1-Sterne- und 2-Sterne-Artefakten, die wir noch so haben. Denn 3-Sterne-Artefakte haben wir inzwischen genug. Und zwar würde ich sagen, verstärken wir das bis auf Stufe 12. Oh, können wir nicht. Das ist nicht gut. Doch, können wir. Mit Hilfe dieser Flächen können wir das machen. Dann würde ich sagen, machen wir das mal. Oh, und wir haben direkt eine Verdopplung bekommen.
Damit sind wir schon auf Stufe 15. Wenn wir jetzt schon auf Stufe 15 sind, komm, dann maxen wir das gleich und machen Stufe 16 draus. Jetzt müssen wir kurz einmal schauen, was brauchen wir nicht. Zeug mit Verteidigung nützt uns gerade, glaube ich, nichts. Deswegen geben wir die mal weg. Hier haben wir nochmal Verteidigung. Das behalten wir mal noch. Aber die hier mit Verteidigung können wir auch noch weggeben. So, damit haben wir den Kelch verstärkt. Sehr viel LP leider bekommen. Nicht viel anderes Zeug, aber das soll uns jetzt erst einmal nicht stören. Jungling hat noch sehr viele 2-Sterne-Artefakte. Da können wir mal schauen, da haben wir inzwischen garantiert auch was Besseres. Nehmen wir einfach mal hier mit Angriff. Auch hier mit Angriff. Die Feder darf sie, denke ich, behalten. Blume kriegt sie vom passenden Set, damit sie ein bisschen mehr Elementarkunde hat, denn Elementarkunde hilft ihr auch sehr viel weiter. Und daher geben wir ihr auch gleich noch den mit Elementarkunde. Genau. Das sieht doch ganz gut aus. Thoma als nächstes. Er braucht vor allem LP. Dann haben wir hier was mit 3 Sterne und LP. Dann hier haben wir leider nichts mit LP, aber das hatte er vorher auch nicht. Dann schauen wir doch mal, ob wir etwas bekommen mit einem Set-Bonus. Ich würde sagen, nehmen wir das derweil. Hier haben wir nichts mit LP, aber das, was er hat, ist halt ein Ein-Sterne-Artefakt. Da würde ich sagen, geben wir ihm etwas anderes. Und zwar einfach mal dieses hier mit Angriff. Und ja, die Feder kann er, denke ich, behalten. Die hat auf jeden Fall einiges an LP. Diese hier allerdings auch. Können wir ihm die geben. Und bei der Blume, da können wir ihm diese hier geben. Die hat zumindest 3 Sterne. Oder wir schauen mal, ob es noch eine bessere Option gibt. Aber jetzt müssen wir mal gucken. Wir haben Verbannter, Fernweh und nochmal Fernweh. Das heißt, wir haben 2 geteilte Sets. Das ist so in Ordnung. Dann können wir ihm auch das geben. Alles klar. Dann zu guter Letzt noch Bennett. Er kriegt das, was übrig bleibt. Für ihn wären, genau wie für Thoma auch, LP von Vorteil. LP haben wir allerdings nicht. Deswegen schauen wir bei ihm, würde ich sagen, auch nach einem Set. Nehmen wir jetzt einfach kurz das hier, auch wenn ihm Animo-Schaden nichts bringt. Das hier hat LP als Substat, nehmen wir das derweil. Feder können wir ihm so eine prinzipiell geben. Wir können ihm aber auch die lassen, die er jetzt momentan hat. Das ist relativ egal. Blume können wir ihm diese hier geben, prinzipiell.
Oder auch... Nehmen wir die vom Abenteurer. Da haben wir gleich wieder das Set voll. Ja. Machen wir das so. Und damit, denke ich, sind wir für den Kampf gewappnet. Und hoffentlich werden wir diese Prüfung nun bestehen. Wie ein Sturm tobender Drache. Tropenstufe 26 ist empfohlen. Da sind wir auf jeden Fall ein bisschen drüber. Ich würde sagen, wir begeben uns hinein in das Gemetzel. They appear to be poisonous blood clots that have coagulated on his wounds. The Abyss Order must have cursed the wounds. That's what's corrupting Dvalin's mind. To save Dvalin, we're going to have to get rid of those blood clots. Aim for those blood clots. Ja, ich versuch's. Okay, ja. Dvalin is getting away, but I'm familiar with his tactics. Just hold on a bit longer. Er verschwindet. Wir müssen anscheinend versuchen, den lilanen Dingern auszuweichen, da die uns sonst schaden. Müssen wir die blauen dafür einsammeln? I'll extract and condense the pure animal from the shots being fired. Ah nein, die grünen sollen wir Shattering them einsammeln, will wie es create aussah. acceleration currents. Hä? I can't control where they will appear, so keep your eyes peeled. Ja, ja. Oder müssen wir... Ah! Okay, wir müssen die abschießen und danach kriegen wir so einen Ring, der uns verschnellert. So ist das also. Dann hoffe ich doch mal, dass wir bald genügend haben werden. Sind wir nah genug dran? Noch nicht ganz, oder? Mist. Jetzt aber, oder? Was, immer noch nicht? Und wir werden auch ständig von diesen Lilanen getroffen, die uns immer wieder weiter zurückhauen. Komm, jetzt aber. Jawohl. Jetzt haben wir es geschafft. Dann beeilen wir uns und besiegen ihn. Wenn er nicht schon wieder fliehen würde. Also, ich muss sagen, ich finde, das ist ein ziemlich netter erster Bossfight. Er ist jetzt nicht so ultra schwer. Diese lilanen Dinger sind nervig, aber es ist schon okay, würde ich sagen. Aber irgendwie kommen keine Grünen mehr. Ah doch, dort. Man muss einfach kurz einmal sich aufregen, dann klappt das auch alles. So. Da haben wir die nächste. Wurden wir jetzt leider getroffen, weil wir aus der Bahn von dem Grünen herausgekommen sind. Zweimal, denke ich, müssen wir noch solch ein grünes Feld passieren. Dann sollten wir wieder dran sein, oder? Reicht das eine Mal? Das eine Mal reicht, wie es aussieht. Und damit haben wir es geschafft. I'm sorry this is hurting you. Und wir kriegen eine Cutscene zur Belohnung.
Ah, wait, wir haben nur eins. Ich glaube, wir müssen das gleich nochmal machen, oder? Ah, nein, okay. Jetzt kommt das Szenario, welches man bei Dvalin als wöchentlichen Boss immer wieder durchleben muss, im Prinzip. Denn nachdem wir ihn besiegt haben, gehört Dvalin zu einem Weekly-Boss, den man einmal pro Woche herausfordern kann. Und da ist es ziemlich genau wie jetzt momentan. Also natürlich abgesehen davon, dass wir jetzt im Prinzip anders als normalerweise andere Charakter haben. Normalerweise kriegt man Venti nicht zum Probieren, das sollte jedem klar sein, aber okay, jetzt haben wir ein kleines Problem, weil jetzt wird Dvalin langsam wütend, aber ich denke, wir sollten es trotzdem einigermaßen gut hinbekommen. Zum Glück haben wir Venti, denn einen Bogenschützen stimmt ja. Wir können ja so eine Windcurrent erschaffen. Das habe ich ganz vergessen, dass Venti das kann. So, und damit sollten wir es geschafft haben. Perfekt. Oh oh, das sieht schlecht aus. Der Drache rettet uns. Ist das cool. It's been a while since we flew like this together. Huh, Dvalin? Just now. Why? Why did you not ask me to protect you like the last time? Me not wanting you to listen to the Abyss Order doesn't mean that you have to listen to me. Freedom, if demanded of you by an Archon, is really no freedom at all. Is this the power of the Animo Archon? But I am no longer part of the Four Winds. Even if that's so, you still protected us regardless. Now spread your wings of freedom and go with my blessing. And so, the Storm Terror threat was quelled. I clarified the misunderstanding to the citizens of Mondstadt, and let them know that they are safe. To them, it seems Storm Terror attacked Mondstadt out of nowhere, and then vanished just as quickly. They must be finding the whole ordeal very confusing. However, winds change their course. Someday, they will blow towards a brighter future. Herausforderung bestanden. Einen Tag später. You guys are back! The honorary knight returns triumphant. Yep, we're back from tussling with Dvalin. You just returned yesterday, right? Jean got back first, and she told us all about your heroic deeds. I wonder if I'll ever get an opportunity like that. Naja,
Wir haben das doch nur dank deiner Unterstützung geschafft. That doesn't come into it. You guys deserve all the credit for how you resolved this crisis. When I brought you into the city that day, I was just doing my duty as an outrider. You're welcome. But have you been waiting for us here this whole time? Of course not. Just because I'm not out on the front line doesn't mean I don't have work to do. In fact, I'm dealing with the aftermath of the crisis as we speak. Aftermath? Here? What happened in Mondstadt? While Master Jean was away, the monsters lurking nearby made a coordinated attack on the city. Fortunately, we weren't completely taken by surprise. I detected the hilly trails were moving closer to the city a while back. Oh yeah! Paimon remembers. When we first met, you were clearing out one of their camps. Exactly. And if we hadn't started making preparations back then, Mondstadt would be in much greater danger by now. Aber was treibt denn die Hillchills an? I know. It's strange. Hilly trails aren't usually capable of coordinating like this. Our best guess is that the Abyss Order is behind it. They've taken over the hilly churls. Good thing we saved Dvalin, or they might have taken him too. That's right. And since I'm the Outrider, it's up to me to keep eyes on the Abyss Order from now on. I'm sorry. You should be celebrating your victory, not listening to all this somber talk. I promised to take you out for some sticky honey roast, didn't I? Before everyone got caught up in the storm terror crisis. There's no time like the present, right? You guys hungry? You bet! You may have forgotten till just now, but it's been on Paimon's mind this whole time. Awesome, let's go! It's been way too long since I last ate a sticky honey roast myself. Wait for me at Good Hunter. I'll be right there. I just have to clean up here real quick. Wir haben einen Bogen bekommen, einen neuen. Favonius Jagdbogen. Das sieht gut aus. Und wir sollen jetzt zum Hirschjäger gehen. Vorher allerdings schauen wir mal, was wir hier alles so haben. Wir haben die Statue bei Dvalin entdeckt. Was brauchen wir denn hier? 6 Artefakte auf Stufe 4. Alchemie einmal machen. Einen Schrein der Tiefe freischalten. Das mit den Artefakten könnte noch etwas dauern. Aber ja. Wir schauen einfach mal. Was haben wir denn hier? Wir sollen mit Cyrus reden. Here we go. This is it. Crisis, danger, the thrill of adventure. Adventurers Guild. Finally, our days of rescuing kittens and finding lost puppies are over. The age of adventure is upon us. Roll up, youngsters. Join the Adventurers Guild today. In this time of great upheaval, we must rally together, take on the dragon, and save our great city of Mondstadt. Ja, das habe ich schon gemacht, also. What? What? The storm terror threat is resolved? Ja. I missed the acting Grandmaster's speech? Storm terror should have put up more of a fight. We didn't get to join in. Es war so schon schwer genug, okay? Also, eigentlich nicht so sehr, aber trotzdem. Nimrod, was hast du zu sagen? Long live the heroes. Thank you. It's finally over. Many trade routes have closed due to the storm terror incident. We can cope for now without fresh fruit and vegetables. But if the wine supply dries up, we're all doomed. I cannot imagine a world without wine. Keine Sorge, Diluc macht das I hope they get the schon. trade routes back up and running soon. Come take a look. There will definitely be something. So, Grace. So Storm Terror's true identity is Dvalin, one of the 4 winds. We never should have forgotten his past sacrifice for Mondstadt. Every cloud has a silver lining. We're fortunate that our relationship with the Dragon of the East didn't sour past the point of no return.
For that, we have you to thank. And Jean for her unfailing devotion. As long as we have the Knights of Favonius, peace and freedom will prevail in Mondstadt. Ja, dann gehen wir mal zu Sarah. Greetings. May I take your order? Why so cold? I've always thought that we enjoy quite the intimate friendship. Oh, wie konnte mir das nur passieren? It seems your great battle sharpened not only your combat skills, but your wit as well. A knight after my own heart. To bask in the presence of Mondstadt's new big hero is quite the morale boost. And that's coming from a knight. Sweet-talking, sugar-coated Captain Kaya. Nonsense. I speak from the heart. Was machst du hier überhaupt? Just looking for a quiet spot to collect my thoughts. While all the other knights are working hard to clean up after the battle? Thinking can be an arduous task, you know. Believe me, I'd much rather be taking out the trash. So what you thinking about then? The Abyss Order. A dragon wreaks havoc in Mondstadt, and the acting Grand Master leaves the city to combat the threat. Strategically, that's the perfect moment for the Abyss Order to make their move. If you were the Abyss Order, would you squander this golden opportunity by sending in nothing more than a few hilly churls? Also, wenn wirklich nur Hilly Churls angreifen, dann ja, ist es wirklich komisch. To get to the bottom of it, I decided to wait. So I waited, and watched for their next move. Then came the day you made all hell break loose in Storm Terror's lair. Just as the Hilly Churl's cries sounded from the city gates. That same day, I saw shadowy figures lurking in the city itself. Inside the city? Das ist beunruhigend. Well, all the other knights were outside, fighting the enemy. As you can imagine, that left the inside of the city completely unguarded. Except for me, of course. And so I approached the Abyss Order infiltrators for a bit of, let's call it fraternizing. Through various means, I managed to gather some rather interesting intel. The situation is this. The Abyss Order. They are united under a single leader. The Abyss Order has a leader? Yes. And it was this very leader who devised the plot to turn Dvalin into a weapon of war. Wait. What exactly did you have to do to find this out? Let's just say I'm blessed with certain linguistic powers. There's more. The Abyss Order has a name for this leader. They call her the Princess. Oh, shit. Schaut aus, als wäre das dann wohl meine Schwester, wenn wir das in der einen Cutscene richtig analysiert haben. Also zumindest hat der eine Abyss Mage die meine Schwester mit Your Highness angesprochen. Das war jetzt zwar jetzt nicht Princess, aber Your Highness ist auch ihre Hoheit. Also deswegen sieht es nicht allzu gut aus. Now, I'm sorry to cut this intelligence briefing short, but I do believe I spy Amber heading this way. I think she's still angry with me for my absence from the defense effort during the attack. I'd better slip away before she notices me. One minute I see Kaya, the next he slipped away. Clear sign of a guilty conscience. Naja. Es ist ja nicht so, als hätte er gar nichts gemacht, ne? Are you sure? Because that sounds like exactly what he'd say to talk himself out of trouble. But let's forget about him. I worked super hard today, and my tummy's rumbling. Let's order. Hi, Sarah. One sticky honey roast, please. So. Wir sollen uns also mit zu Amber setzen. Dann machen wir das mal. So,
now the storm terror threat is behind us. What are your plans for the next step? Paimon thinks it's time to leave Mondstadt and keep looking through the 7 nations until we find clues about his sister. Really? Stimmt. Oh, Er hat ja die Cutscene nicht I gesehen. guess this is goodbye for now. Ich verlasse Mondstadt auch nur ungern. Schließlich wurden wir hier freundlich empfangen. Hey, don't feel down. You'll always be a friend of the Knights of Avonius and our honorary knight. Wherever you may go and wherever the wind may blow. Möge der Wind uns führen. That's the spirit. Remember, Mondstadt will always welcome you. All right, now let's eat before it gets cold. That was good. Note to Paimon, Amber's recommendations are worth the wait. Of course. Well, I don't trust myself in the kitchen. You can always trust me with the menu. Oh, I almost forgot to mention. Jean's waiting for you at the cathedral. It's something to do with the Holy Lyre de Himmel. You'd better head there now. Die heilige Leier. What's the hurry? Dann schauen wir mal, was sie will. Wahrscheinlich, keine Ahnung. Die heilige Leier hat ja eigentlich Venti. Also wenn sie die zurückhaben möchte nur, dann sind wir dafür eigentlich der falsche Ansprechpartner. Aber vielleicht kann sie Venti nicht finden und will, dass wir nach ihm suchen oder so. Das wäre auf jeden Fall möglich. Und es wollen so viele Leute in meine Welt. Aber wie gesagt, derzeit momentan habe ich nicht das Bedürfnis, mit anderen Leuten zu spielen. Das ändert sich vermutlich, wenn wir dann das erste Mal in den etwas schwierigeren Domains farmen müssen. Dafür werde ich dann wahrscheinlich Truppen bilden, aber für den Moment komme ich ganz gut allein zurecht. Naja, wir gucken mal, was Jean von uns möchte. This is Barbara, the deaconess of the church. She is here to retrieve the Holy Lyre de Himmel. May the Animo Archon protect you. I'm not really in a position to speak compared to our acting Grand Master, but I still want to thank you all on behalf of all of Mondstadt for your assistance. Fortunately, everything was resolved peacefully. I can't imagine how an all-out war between the military and the dragon would have ended. Now the Fatui have no choice but to keep their mouths shut. They must be annoyed that things didn't turn out as planned for them. This time, they even lost their best excuse to pressure the Knights of Favonius. Diplomatically speaking, they gained nothing, and on the contrary, simply proved just how vexatious they can be. Sounds like quite the story. So, did you bring the Holy Lyre with you? We cannot ask you to keep defending the lyre forever. The Seneschal has been pressing me for a while now. We, did bring it with us. It's just... it's a little... Oh, don't worry. I'm not here to collect rent. The church has always received special funding. Ähm... The Holy Lyre! Lord Barbados! Even if I atone for these sins for the rest of my life, it would still not be enough! Oh, give it here. Ja, er ist bestimmt nicht böse auf sie, wenn er mit dafür verantwortlich ist, dass sie so aussieht. How could this Holy Lyre, but how? Huh? Let Paimon see! No. I don't know how you managed to fix it, but you'll never touch the lyre again! We, really should get going. That trick I used to repair the Holy Lyre. I mean, the magic I used isn't going to hold forever, you know. What? You tone deaf, Barb! Hey, don't go!
Natürlich. Es war also nur eine Illusion. Hallo, wer seid ihr? At last, Mondstadt's rodent ruler in the flesh. Scurrying through the streets looking for leftovers? Mondstadt calls this a god? Resident rodent beats invasive vermin. Don't you dare speak back to me, insolent bard. Absentee Archon of Mondstadt. How impotent you've become. That smirky wear looks out of place. Did you steal it from your master's face? Should have held your tongue. So, this is a gnosis. Wouldn't be caught dead wearing this ugly thing in public. Beauty is a waste when the beholder has no taste. Venti! Well, we have what we came here for. Come, before our dear Favonian friends arrive. Leave nothing for them to find. Das sieht nicht gut aus. Honorary Knight, you're awake. Es schaut so aus, dass ich wieder wach bin. Aber wie geht's Venti? I wouldn't say he's all right, exactly. I found you lying unconscious outside the cathedral and used my elemental powers to heal you. That bard awakened first, but strangely, my healing powers had almost no effect on him. This is the first time I've encountered such a patient. But he just said, it's completely normal, and then got up and left the cathedral. He left? Already? Where'd he go? The symbol of Mondstadt's hero. That's what he said. I wanted to stop him, but Jean, I mean, Master Jean, said to let him leave. How strange. Ich glaube, Jean weiß, was dahinter steckt. Paimon remembers Venti healing under that tree before. It's probably due to the connection between Windrise and the Animal Archon. Master Jean has figured it out as well, but we can't tell Barbara. Dann würde ich sagen, schauen wir mal nach Venti. The wind amongst the branches is good. I love the way it smells. I said the exact same thing last time. Why do I only say these things when I'm down on my luck? Aber was ist das göttliche Herz nun? So you noticed. This isn't something I'm meant to discuss with ordinary people. But I suppose I can let you in on the secret. As you know, visions are external magical foci that only a small minority of people possess. They use these visions to channel elemental power. In truth, every wielder of a vision is one who can attain godhood and ascend to Celestia. We call such people allogenes. Allogenes? Paimon's never heard of them before. That's because this is a secret that only Archons are privy to. We don't need primitive tools like visions. Instead, each Archon has an internal magical focus that resonates directly with Celestia itself, known as a gnosis.
Okay, und was ist das dann an deiner Hüfte? It's just a glowing glass ball I carry around to avoid suspicion. Eigentlich keine schlechte Idee. Wenn er halt magische Kräfte hat. Vielleicht sollten wir das auch machen. Einfach so ein göttliches Auge tragen. Damit wir nicht auffallen, wenn wir unsere Kräfte verwenden. Gar keine schlechte Idee. So who was that nasty woman who sent Paimon flying and stole your gnosis? Her name is Signora, Ja. number 8 of the Harbingers. She and the rest of the Harbingers have been given godlike executive authority by the Tsaritsa of Snezhnaya, and with it, strength surpassing that of other mortals. The Tsaritsa of Snezhnaya? Isn't that... Indeed. She is one of the 7. The Tsaritsa who reigns from her winter palace, and the one person that the Fatui Harbingers all answer to. The 7 don't always get along well, but still. I never thought that she would plot to steal another Archon's Gnosis. Wie ist die Zarin denn so als Göttin? How should I put this? 500 years ago, I knew her well. But I can't say the same is true now. You see, a certain catastrophe happened 500 years ago, and after that, she cut off all ties with me. But we can save discussion of the Cryo-Archon and the Fatui for another day. If you seek the rest of the 7, many difficulties lie ahead of you still. You should head for Mondstadt's neighboring nation of Liyue. The Geo-Archon who reigns there, unlike me, administrates his entire region personally. He only descends once every year to give his divine predictions, which set the direction for Liyue for the rest of that year. Even so, it sounds like he works much harder than a certain someone. In any case, this year's Rite of Descension is soon to begin. If you miss it, you'll just have to wait another year. What? Oh, why didn't you tell us before? Well, then bye. We're going. One moment, Windborn Outlander. Meinst du mich? Yep. Traveler, as you set off on your journey once again, you must remember that the journey itself has meaning. The birds of Tevat, the songs in the cities, the Tsaritsa, her Fatui and the monsters, they are all part of your journey. The destination is not everything. So before you reach the end, keep your eyes open. Use the chance to take in the world around you. Verstanden. Great. So, that's that for the Animo Archon's admonishments. Back to Venti time. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Alles klar, machen wir das Ganze im Schnelldurchlauf, würde ich sagen, denn der Part geht auch schon wieder eine Weile. Erzähl mir mal von Dvalin. Up till the end, Dvalin remembered his duty as one of the 4 winds. As such, I don't intend to forcibly strip him of that duty and force my ideals of freedom onto him. I just hope that Dvalin will be able to choose for himself and understand what freedom is. Before I became an Archon, I too was taught the meaning of freedom in this way by a friend. If you want to chat, now's the time. Okay, dann erzähl mir etwas vom Orden des Abgrunds. Kaya shared some new intelligence, you say? Oh, I see. So, the Abyss Order has a princess who orchestrated the plan to corrupt Dvalin? They were probably trying to turn Dvalin into a weapon of war for the Abyss. But that said, I have never heard of any such princess of the Abyss Order. Sie scheint also erst kürzlich dazugekommen zu sein. I think so too. Apparently. But how does a princess come out of nowhere and take command over the entire Abyss Order? If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single So, club. dann erzähl mir etwas über La Signora. That Fatui lady didn't hang around, did she? She just grabbed your gnosis and left?
She wanted to avoid any eyewitnesses from the Knights of Favonius. The slightest slip-up here would have destroyed the Fatui's diplomatic relations with the Knights. So they're just gonna keep acting like Mondstadt's allies as if nothing happened? If only the 7 nations had banded together against the Abyss Order in the first place. The Fatui possess the strongest military among the 7 nations, yet they've used it to steal the Holy Lyre, covet the power of gods, and use Dvalin as a bargaining chip against the Knights. Speaking of the lyre, didn't Diluc say something like this before? Die wollen also Krieg führen. He said that the Fatui can only run amok across the 7 nations and threaten the Knights because of the Harbingers. Yes. As I said earlier, the Cryo-Archon has given them authority and strength beyond that of other mortals. The Tsaritsa... I haven't seen her in 500 years. What is she thinking? What's her plan? Whatever the answer is, I have a feeling it's only going to make your search for the 7 all the more difficult. If you want to chat, now's the time. Dann erzähl mir was über die anderen Gottheiten. As I said before, vision wielders are known as allogenes and may ascend to Celestia. A gnosis is a higher order nexus of elemental manipulation and is emblematic of an Archon's status as one of the 7. But as for which of the 7 took your sister, I'm sorry, I don't know. Wait, as one of the 7, I'm not clear of suspicion yet either, am I? Naja, du hast halt nicht wirklich Ähnlichkeit zu dem Gott, der meine Schwester gestohlen hat, aber gleichzeitig haben wir auch viel Zeit miteinander verbracht. We're a great team indeed. Say, once you find your sister, how would you like to become one of the new 4 winds? Das überrascht mich jetzt, aber das wäre, denke ich, gar nicht mal übel. Also vielleicht. You don't seem too into it. Hey, Tone Deaf Bard! If being one of the 4 winds means free food, you can consider Paimon. If you want to chat, now's the time. A bard stays not always in a single climb. Alles klar. Aber das wäre dann alles. Well then, best be off to Lille. If the dissension ritual you fail to tally, then another year you must dally. So. Damit haben wir ja einiges bekommen. Und nun müssen wir allerdings wieder einmal unsere Abenteurerstufe etwas steigern, um weiterzukommen. Und ja, ich würde sagen, das machen wir dann im nächsten Part. Ich hoffe, euch hat dieser Part gefallen. Wenn dem so ist, dann würde ich mich über ein Like oder ein Abo sehr, sehr freuen. Und dann hoffe ich, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen. Bis dahin, ciao, ciao.